처음에는 그냥 단순하게 독자의 확대 정도로 생각을 했습니다. 나중에는 그게 아니고 이제 내 그 이야기 방식의 변화가 요되는구나 라는 그런 느낌으로 다가왔습니다. 중국 사람들에게 이 세상에 이러한 작품, 이렇게 우수한 작품도 있다고 이렇게 알려주는 것도 중국 사람이 시야를 넓히고 그리고 이 세계적인 문화의 그 다양성이나 우수성을 알려주는 것이기 때문에 의미가 있다고 생각합니다. 시인에는 많은 중국적 관념의 차용이 있는데 어떤 내가 원하던 것들이 그 중국의 지식인들한테 이해가 된 것 같아요. 그래서 난 번역이 잘 된 것이라고 믿고 있습니다. Surrounded by nature stands a place built for writing, a small literary center. The founder of this center is novelist Yi Mun-yol, a writer who stirred a sensation among Korean readers in the 80s. This is how Yi Mun-yol is frequently described. At the time, he had published over 30 works in a span of 10 years. Most of his novels then were born from his readers' ardent reactions. Yi Mun-yol, a natural-born storyteller who captures hearts with an endless stream of ideas and stories. After making his literary debut in 1979, Yi had written more than 2 books per year for 30 years in his life as a writer. His works are evoking a response among readers beyond Korea. Thanks to huge responses overseas, his works are the most translated among Korean authors. Of Yi's novels, 44 have been translated into 13 languages since 1990. Even overseas readers who aren't completely familiar with Korea recognize the value of Yi's works. Yi's novel, The Poet, which has been translated in neighboring China, is not an exception. And the translator who introduced this work to Chinese readers is Ms. Han Mei. 지금 한메이 선생님 상대학 교수로 있는데 강연을 한 적이 있었어요. 근데 그때 보니까 그 한국 학부를 맡아 하시면서 또 이제 이거는 순수한 문학하고 또 다르게 어떤 그 중국과 한국 혹은 중국어와 한국어 그 사이의 어떤 그 교량으로서 다리로서의 어떤 그 한 역할을 든든한 역할을 보고 온 느낌이 있었습니다. Shandong has been involved in diverse exchanges with Korea even before amity between the two countries. Han Mei lectures on Korean studies in the Shandong University School of Foreign Languages. She teaches Korean classical literature. 네, 한반도에서는 일단 먼저 도입한 문자는 어떤 문자예요? 네. 네. 한자 맞아요? 예, 한자. 네, 앉으세요. 잘했습니다. Before the Korean alphabet, Koreans used Chinese characters. Thanks to this, the students here can approach Korean classical literature in a friendlier way. 去了，但是又不叫那个叫李洽的，反而就是自己受到了侮辱。然后国王一筹莫展的时候，就是听到了说洪吉童是 Literature can be the most effective way for people to learn about a country's history and culture, just like it is for these students. Han Mei also came to understand and learn about Korea through its literature. Her passion for Korea is being spread to these students and further to other Chinese.
对韩国当时的社会有了一定的了解。当时韩国社会里面就是有两班，还有妓女等，就是那种各种阶层的人。然后当时那种下层人民是十分受迫害的。 지금 중국에서는 옛날의 문화하고 특히 공자의 유학자 그런 문화를 많이 남기지 못해서 아주 아쉬워서 그런 마음입니다. 그리고 저는 또 고전 문학 전공이다 보니까요. 이 김사갓에 대한 이 시인에 대한 문학 작품도 접해봤고 그 시인의 그 삶에 대해서도 어느 정도 알게 됐습니다. 그리고 아주 문학관 이런 것들이 잘 드러나 있는 작품이라고 저는 느낌이 들어서요. 그 작품을 선택하게 됐습니다. The Poet. This novel, which Yi poured all his heart into, is the most popular among his translated works, despite the fact that it's a historical piece. Kim Byung-yeon, a historical character who lived in the Joseon period, was Yi's main character in the book. Referring to diverse historical documents, Yi recreated Kim in his own literary style. He brought life to Kim Byung-yeon, who, casting away his real name, chose to become Kim Sat-gat, living a life of endless wanderings. 그 밤, 그야말로 뽕밭이 푸른 바다로 변하듯 그의 삶이 뿌리째 뒤집히던 그 운명의 밤. Endless whisperings among people, a murmur that dragged on for days, an ominousness that felt like it would soon burst. It was Father who broke that tension. The descendant of a national conspirator rebel. This was the fate he was abruptly thrust into. 아주 저도 번역하면서 감동을 많이 받았습니다. 그 작품에서부터요. 가장 왜냐면 아무래도 주인공이 어릴 때부터 겪은 일이라서요. 선생님 아주 감성적인 그런 필치로 묘사했던 것 같아요. 그 장면은 내가 그 이제 52년 막 겨울쯤에 겪은 어느 밤의 변형이 되고 그것은 이제 어느 밤에 그 공비가 습격을 해가지고 어떤 그 섬뜩한 기억이 있는데 거기서 느꼈던 그 어린 나이 아마 그 김병현하고 같은 나이입니다. 그 작품에 5살인데 다 같이 5살인데 그 나이에 어떤 그 섬뜩함, 막막함 그러면서도 어떤 그 국가 이데올로기 혹은 국가 권위에 대한 무시무시한 어떤 그 선입견 뭐 이런 것들이 심어지는 것을 200년 전으로 소급해서 또 김병현의 삶과 맞추어서 변형시킨 것입니다. Going back in time 200 years. 이문열 breathed life into the character Kim Byung-yeon. This is where it all started, where Yi started to trace back in time. Ipo was where Kim's ruined household took refuge after barely escaping death, but their lives here did not last for long. What was life like for someone whose grandfather committed treason? Before writing his book, Yi carefully examined the main character's life, which had its roots right here. 여기서 이제 그 시인
참 김병연이 그 고단한 삶의 여정을 시작을 하게 됩니다. 이제 그 국가에서 그 소위 말한 연좌사, 그 역적을 한 할아버지를 따라서 죽게 되는 것은 면했지만은 이제 역적의 후손으로 살아남아 가지고 치러야 될 고단함 혹은 그 신산스러움, 그것이 여기서 출발합니다. 여기서 출발해서 이제 가평으로 갔다가 가평에서 영월로 뭐 이렇게 해서 그 아주 그 고단한 삶이 시작되게 되는 거죠. For a while, Yi reflects on the main character's life of agony. His afflictions must have become too heavy for him to send them drifting away. What pained Kim Byung-yeon the most was the revenge that the system brought. Though the law did not threaten him, the poor, inescapable conditions of his life forced him to leave the vernacular world. And Kim Byung-yeon chose deviation. One day, when his dreams of rising to a higher social status were shattered, Kim puts into action what had only lured him until then: deviation from the world. That day, he puts on a Sat-gat, or a conical bamboo hat. The hat was to cover his body from the eyes of the world. He could not confidently show himself because of the disloyal blood handed down by his grandfather and because of his guilt of not being able to carry out his mother's earnest wishes. 제 생각 그 김삿갓 시인이 방랑의 길에 나설 수밖에 없었던 것은 이 두 가지 이데올로기 사이에 총성하고 효성 사이에서 갈등한 결과가 아닌가 생각이 됩니다. After deciding to do the translation, Han Mei found the publisher herself. The Korean historical novel finally found a place to be reborn. The People's Literature Publishing House is where you can see the whole picture of literary translations in China. The Poet was published here. It's the largest among many literary publishers. Translations started to be published 50 years ago and now takes up 20% of all the published works. Relations between Korea and China, which had been briefly severed due to the Cold War, were amended in 1992, and the publishing industry between Korea and China began to grow.那么从新世纪开始，就是21世纪开始呢，实际上是逐年在增多，逐年在增多。我查一下，01年好像我们出了1本，那么到现在一年大概也得有不完全，我今天没有统计完全，大概应该也有5、6本。Han Mei visited the publisher for the first time after The Poet was published. 对不起，请问是耿学刚编辑吗？哎，你好，我是你好耿刚。我是韩梅，山东大学的韩梅。哎，你好，很高兴见到你。To the translator, the editor is as important as the original writer. This is because it is up to the editor to polish the contents of any reader to understand. If the editor and translator don't get along, there's no telling when their book will come out into the world. Three long years, The Poet was born through the endurance of time. 谢谢。
其实这本书我翻的挺早的，我是大概00年左右翻出，01年要不就是01、02年翻出来的，对，应该是这样。因为这个小说家特别有名，在韩国可以说是数一数二的这个作家，所以他很想在这个中国很好的出版社出。他在法国呀，什么其他国家，就是有5、6个国家都出了这个，他当然也有其他的小说，都是挺好的出版社出的，韩国文学的不错了。The poet, published in 9 languages, is considered a success in terms of being published overseas. How would the Chinese readers react to this book? 单纯就这本书来说呢，可能属于一个就是传记性的东西，我觉得就是说，作为一个普通读者，他可能跟中国社会和就是说这个以前的韩国就是说封建时期那个社会那种封建制度可能有相类似的部分，所以就是说那我觉得接受起来是可以理解这样一个人物他的一个就是说悲惨的命运。Leaving home at 25, all Kim Sat-gat had on were thin clothes and a bamboo hat, with a long stick in his hand, while drifting until his death when he was 57. It was as if he was born by the breeze when a breeze was blowing, floated after the clouds when clouds were floating, sought for wildflowers when he saw wildflowers. As someone who deviated from the world, he wandered at the edge of the world. His viewpoint of the world, with the passage of time, had also changed.黑暗中渐渐远去的父亲已经不是自己的父亲了，他只是一个诗人，只是一个不受俗世羁绊的诗人。The person to see him last, at least someone who he knew, was his son. But even he could not stop his father's wanderings. His father was not his father. He was just a poet. Father, but the son could not bring the words out of his mouth. This was the last farewell shared by the father and the son. But at some point, he did come to understand his father's deviation. He knew that it was the only way his father could live. 아버지에 대한 사랑이 진짜 그 정도라면, 진실된 사랑이라면 그렇게 동양 사람이라면, 중국 사람이라도 한국 사람이라도 다 그렇게 할 수 있었을 거라고 생각합니다. China, a neighbor, a country which once shared a similar culture with Korea. Over time, China and Korea have walked their own paths, creating two totally different cultures. To Chinese readers, Korea and its culture has at some point become something unique, something that the Chinese have not seen or experienced.
The tastes of the readers cannot be a light issue for the translator. In order to touch the hearts of readers in her country, the translator must faithfully deliver the meaning of the original work. Thus, translating is always a challenge. And that challenge is endless. 이 번역은 저는 항상 번역은 완벽한 번역이 있을 수가 없다 그렇게 생각하기 때문에 시간을 두고 더 생각을 한다면 또 이렇게 그 단점들이 약점들이 더 보이기 시작하거든요. Winter. Han Mei revisits Korea and has come to meet Yi Mun-yol. 2 years have passed since the poet was published in China. 아이고, 예, 선생님 오랜만입니다. 예, 오랜만입니다. 예, 어서 오십시오. 예, 예. 한 2년 넘는 것 같으네. 그때 저 산동성에 석전례 때 갔던 거 하고. 예. 근데 내 생각에 상당히 오래된 것 같아. 그래요? 예. 미국 Their conversation naturally soon comes to translating. Yi has requested another book to be translated by Han Mei. 오는 어떤 그 같은 걱정스러운 데가 있다 그랬죠. 예. Hail to the Emperor is another historical novel by Yi, a work that includes more Chinese classical literature. 1권은 한 반 정도 번역했거든요. 어유 많이 하셨네 그 사이에. 예, 중국 고전을 많이 인용하시잖아요. 예. 그 인용문들을 어떻게 처리해야 할지 저는 지금 많이 고민을 하거든요. 처리라는 게 무슨? 예, 번역을 원문 그대로 해야 할지 아니면 현대 중국어로 백화문으로 약간 백화식으로. 나는 백화문 그게 그 원문을 백화문으로 번역한 거. 네. 그거 그래서 원문을 해줘는 안 좋을 건데요. 원문을 백화로 번역해둔 것. 그렇죠. 예, 괜찮죠. 예. 이 밤이 춥던데 그게 이제. Yi will change his storytelling methods for his readers. And Han Mei will continue to deliver Yi Mun-yol's works to the Chinese people. 제일 끝이 늘 차야한으로 끝나는 거라. 번역은 그냥 결국 그 언어를 쓰는 민족의 힘입니다. 진짜 죽을 때까지 할 수 있는 일은 번역이라는 생각이 들죠. 그리고 그 자기가 번역한 책들이 이렇게 나와 있는 것을 보면 아마 삶의 보람을 느끼지 않을까. Author and literary partner. One would not exist without the other. This collaboration makes it possible for people in different countries to share and understand each other's history and culture. 시인이 다시 길을 간다. 诗人又上路了。 사람의 잣이 끊어진 그윽한 산길을 시인이 훨훨 간다. 在人迹罕至的僻静山路上，诗人轻飘飘地走着。 세상 시비의 먼지 툭툭 털며 掸去世间是非的尘土， 구름처럼 바람처럼 들꽃처럼 산새처럼 如云，如风，如野花，如山鸟。